Hello everyone. This is part 65 of our playlist Full Stack Python. Okay, so this is a training course. This is a training course. In this training course, we are learning theory. We are learning theory in depth as well as we are learning programming. Okay, programming in depth. So we are learning programming in depth as well as theory in depth. Okay, once we learn so many programs, then we will also solve hacker rank problems. Hacker rank problems. Okay, okay, hacker rank problems. Then after that, we will create a project based on whatever we have learned so far in the video. जो कुछ भी पढ़ा है उसके बेसिस पे हम प्रोजेक्ट भी करेंगे. ओके, फिर उस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को हम गिटहब पर अपलोड करेंगे. गिटहब पर अपलोड करेंगे. ओके, फिर गिटहब रेपोजिटरी का लिंक हम सीवी में मेंशन करेंगे. अपने सीवी में मेंशन करने से फायदा ये होगा आप लोगों को कि जब भी सीवी आप अपना रिज्यूमे और वी कैन से सीवी जब आप एचआर के पास भेजोगे, एचआर के पास, ओके, तो जो एचआर आपका सीवी देखेगा वो आपका प्रोजेक्ट वर्क देख सकते हैं. कैसे कि आप उसमें अपनी रिपोजिटरी का लिंक मेंशन कर सकते हैं. रिपोजिटरी का लिंक मेंशन कर सकते हैं सीवी में. तो व्हेन एचआर क्लिक ऑन दैट लिंक और देन एचआर कैन सी योर प्रोजेक्ट वर्क. ओके, सो इफ वी आर लर्निंग प्रोग्रामिंग, इफ वी आर लर्निंग थ्योरी, अगर हम ये सब सीखने के बाद अगर प्रोजेक्ट नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहे तो सीखने का कोई मतलब नहीं है. ओके, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डेप्थ में हम थ्योरी पढ़ रहे हैं और डेप्थ में हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, लाइक बेसिक टू एडवांस, ये मतलब है कहने का. ओके, सो इसमें हम कुछ भी मिस नहीं कर रहे हैं. ओके, तो ये एक ट्रेनिंग कोर्स है, ये एक वीडियो नहीं है. इट इज नॉट जस्ट अ वीडियो, इट इज अ ट्रेनिंग कोर्स. ओके, एंड इट इज अ लाइक कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स. ओके, बिकॉज I'm every day working on the video lectures and I'm giving you daily video lectures, okay, on full stack Python developer, and you need to maintain the consistency. If you are consistent here, then only you can understand, then only you can get knowledge or benefit from these video lectures. Correct? Okay. तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस के बारे में. मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस क्या होते हैं. पिछले वीडियो में भी हम थोड़ा सा मॉड्यूल्स के ऊपर डिस्कस कर चुके थे, बट आज के इस वीडियो में हम प्रॉपरली डिटेल में स्टडी करेंगे मॉड्यूल्स के बारे में. ओके, तो क्योंकि मुझसे किसी हमारे व्यूवर्स ने कहा है कि हिंदी में आप पढ़ाइए, तो इसलिए मैं इस वीडियो में हिंदी में पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूँ. ओके, इस वीडियो के बाद आप मुझे फीडबैक दीजिए. उसके बाद ये बताइए हिंदी में ही रखना है वीडियोस को या फिर इंग्लिश में भी ठीक रहेगा. ओके, तो इट्स अप टू यू, क्योंकि मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ और उससे अगर आपको बेनिफिट नहीं हो रहा तो कोई मतलब नहीं है वीडियो बनाने का. तो इसलिए अगर आप अपना फीडबैक दोगे तो उससे मैं क्वालिटी इंप्रूव करूंगा वीडियो की. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस. व्हाट इज मॉड्यूल इन पाइथन. ओके, तो मॉड्यूल्स बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम पाइथन में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, पाइथन में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, एवरी पाइथन प्रोग्राम इज अ मॉड्यूल. रिमेंबर, ये बात याद रखिए, हर एक पाइथन प्रोग्राम एक मॉड्यूल है. ओके, ईच एंड एवरी पाइथन प्रोग्राम इज अ मॉड्यूल. Okay, and what is the extension of module? The module extension is .py. Python module extension is .py. अच्छा, देखते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आईडीएली बोलता हूँ Python software, Python software. Okay, so this is what interactive mode. Okay, so how you will create a new module. Okay, like if you are creating a new file is also known as creating a new module. Creating a new file is also known as creating a new module. And each Python program is what is a Python module. Okay, remember this thing. Okay, let's see now. A module is a file containing Python definitions and statements. Okay, मतलब क्या है, एक Python मॉड्यूल और हम कह सकते हैं Python प्रोग्राम जो कि डेफिनेशन लाइक फंक्शंस की डेफिनेशन है एक मॉड्यूल के अंदर, एक प्रोग्राम के अंदर, और एंड कुछ स्टेटमेंट्स हैं. फंक्शंस की डेफिनेशन हो गई या फिर कुछ और वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन हो गई, अदर स्टेटमेंट हो सकते हैं मॉड्यूल के अंदर. द फाइल नेम इज मॉड्यूल नेम with the suffix .py. Okay, appended within our module. The module's name as a string is available as the value of the global variable, which is underscore underscore. Okay, now see, a module can define function, classes, and variables. A module can also include runnable code. Runnable code means executable code. Okay, एक मॉड्यूल के अंदर क्लासेस हो सकती है, फंक्शंस का डेफिनेशन हो सकता है, एज वेल एज एक्जीक्यूटेबल कोड भी हो सकता है उसके अंदर. ओके, एवरी पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड वन मॉड्यूल विच इज सेव्ड विद एक्सटेंशन .py. ओके, हर एक पाइथन मॉड्यूल किससे सेव होता है, .py से, क्योंकि पाइथन का कोई भी प्रोग्राम हम बनाएंगे तो वो क्या होगा, एक मॉड्यूल होगा. ओके, एंड कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स और वी कैन से कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इज नोन एज सॉफ्टवेयर. ओके,
सो बैंकिंग एप्लीकेशन, सी वी हैव अ सॉफ्टवेयर, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है बैंकिंग एप्लीकेशन, बैंकिंग एप्लीकेशन। तो उसके मॉड्यूल्स क्या क्या होंगे, इसमें एक अकाउंट्स का मॉड्यूल होगा, अकाउंट्स डॉट पी वाई, ओके, ट्रांजेक्शन डॉट पी वाई, ओके, रिपोर्ट्स डॉट पी वाई, ये हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स होंगे। अगर अकाउंट्स का मॉड्यूल है तो अकाउंट्स के मॉड्यूल के अंदर अकाउंट्स से रिलेटेड क्या होंगे, अकाउंट से रिलेटेड मेथड्स होंगे, फंक्शंस होंगे, लाइक क्रिएट अकाउंट, ओके, डिफाइन, लाइक अपडेट अकाउंट एंड डिलीटिंग अकाउंट, ओके। एंड ट्रांजेक्शंस की बात करें, ट्रांजेक्शन मॉड्यूल की, तो इसमें ट्रांजेक्शन से रिलेटेड सारे फंक्शंस होंगे, लाइक डिपॉजिट, विड्रॉ, फाइंड बैलेंस एंड रिक्वेस्ट फॉर चेकबुक, रिक्वेस्ट चेकबुक, ओके। अगर ये रिपोर्ट मॉड्यूल है, रिपोर्ट्स का मॉड्यूल है, तो इसके अंदर रिपोर्ट्स जनरेट करने से रिलेटेड फंक्शंस होंगे, लाइक प्रिंट पासबुक, प्रिंट स्टेटमेंट, ओके। सो दिस इज हाउ, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले मॉड्यूल्स पे काम करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो हम उसके मॉड्यूल्स पे काम करते हैं, मॉड्यूल्स पे काम करते हैं, लेटर वो मॉड्यूल्स कंबाइन हो जाता है एंड फॉर्म अ सॉफ्टवेयर, ओके। वंस वी कंबाइन ऑल द मॉड्यूल्स इन अ सिंगल यूनिट, इट फॉर्म एज अ सॉफ्टवेयर, ओके। अब एडवांटेज क्या होते हैं, फायदे क्या हैं मॉड्यूल्स बनाने के, तो एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, इजी टू मेंटेन द कोड, इजी टू मेंटेन द कोड, इजी टू मेंटेन मींस अकाउंट वाले लोग अकाउंट से रिलेटेड प्रोग्राम लिखेंगे, ट्रांजेक्शन का जो मॉड्यूल संभाल रहा है वो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड काम करेगा, जो रिपोर्ट्स का मॉड्यूल बना रहा है वो रिपोर्ट से रिलेटेड काम करेगा, तो हमारे क्या हो जाता है, कोड मेंटेन करना इजी हो जाता है, एंड मल्टीप्लाई एंड मल्टीपल पीपल कैन वर्क साइमल्टेनियसली ऑन द सेम प्रोजेक्ट, ओके। हाउ टू क्रिएट मॉड्यूल्स, हम मॉड्यूल्स कैसे बना सकते हैं, सी, क्रिएटिंग module is nothing but creating new file. As I already told you, like whenever we take a new file in a Python, it is also known as a module. Each Python program is a module. Okay, creating module is nothing but creating new file or program. Writing a Python program is creating one module only. Okay, creating राइटिंग अ पाइथन प्रोग्राम इज क्रिएटिंग वन मॉड्यूल ओनली। अगर आप एक पाइथन का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आप एक न्यू फाइल लेंगे, जब आप न्यू फाइल ले रहे हैं उसको डॉट पी से सेव कर रहे हैं और उसके अंदर कुछ कोड लिख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक मॉड्यूल हमने बनाया है और उसमें कुछ कोड है और उसका एक्सटेंशन डॉट पी वाई, करेक्ट। नाउ सी, मॉड्यूल्स आर टू टाइप्स, मॉड्यूल्स जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, एक है प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स एंड यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स। अच्छा, प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स क्या होते हैं, प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स वो होते हैं मतलब कि जो कि इंपोर्ट करे जाते हैं, जो कि ऑलरेडी रिटर्न होते हैं, प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी वेंडर, थर्ड पार्टी के थ्रू हमें ये मॉड्यूल्स मिलते हैं, ओके, हमें लिखना नहीं पड़ते प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स, लेकिन ये बने बनाए प्रोग्राम होते हैं। देन यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स वो मॉड्यूल्स होते हैं जिसको हम खुद लिखते हैं, ओके। So see, existing modules or existing modules or modules provided by third-party vendor are called predefined modules. Okay, predefined modules provided by the third-party vendor. These modules are also called libraries. Okay, तो जो predefined modules होते हैं वो also लाइब्रेरी भी हम उनको कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वो लाइब्रेरी फाइल्स भी हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे डेट टाइम मॉड्यूल्स हो गया, कैलेंडर मॉड्यूल हो गया, ओएस मॉड्यूल हो गया, सिस्टम मॉड्यूल हो गया, रैंडम मॉड्यूल हो गया, तो ये मॉड्यूल्स का कोड हमें लिखना नहीं पड़ता, ओके। इस मॉड्यूल्स का कोड ऑलरेडी डिफाइन होता है, ऑलरेडी दिया होता है। द मॉड्यूल्स डेवलप्ड बाय प्रोग्रामर्स आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स, ओके। तो जो मॉड्यूल्स जो प्रोग्रामर लिखता है, लाइक हम लोग जो मॉड्यूल्स बनाते हैं, अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, तो वो क्या होता है, वो modules developed by programmer are called user defined modules, okay। और application specific modules are called user defined module, application specific, okay, okay, see this is what banking application and this is banking specific modules, so this is what user defined module, this is what user defined module, okay। so user defined modules का example क्या होगा, accounts.py, transactions.py, reports.py एंड students.py, ओके। students.py के अंदर स्टूडेंट्स से रिलेटेड सारा प्रोग्राम लिखा होगा। हाउ टू यूज द कंटेंट ऑफ वन मॉड्यूल इनसाइड अनदर मॉड्यूल। अच्छा, आप ये मत सोचोगे मतलब मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, आपको कोड नहीं करवाऊंगा, ऐसा नहीं है। फर्स्ट हम थ्योरी समझेंगे, उसके बाद ही हम कोड करेंगे ताकि हम बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें कोड की। तो आप ये मत समझो कि हम थ्योरी थ्योरी पढ़े जा रहे हैं फुल स्टैक पाइथन डेवलपमेंट कोर्स, ऐसा नहीं है। थ्योरी एक बार कवर हो जाएगी, इसी वीडियो में हम प्रोग्राम भी करेंगे, ओके। Content of one module can be used inside another module using import keyword. If you want to use the content of one module into another module, then what you will do? You will import that module using which keyword? Import keyword.
Okay, so these are the different syntax like import module name, comma module name. With the help of comma separated, we can also use, like for example, if I say import os comma sys, okay, comma date time, like this we can import more than one module at a time, like this. Okay, and the second one is import module name as alias name. हम मॉड्यूल्स का कुछ एलियास नेम भी देकर उसको इंपोर्ट कर सकते हैं. अच्छा, जब हम प्रोग्राम करेंगे तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे, बट एक बार देख लो उसमें. फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट एस्ट्रिक. एस्ट्रिक मींस ऑल. वी आर importing all the functions. Okay, and we are like from this function we will write and import asterisk means star means all. Globally we are importing the module. Okay, then from module name import identifier and comma identifier. From module name import identifier as alias name. Okay, for example here we have module 1. Okay, module 1 containing what? How many functions? Three functions we have in module 1. In module 1 we have three functions. So what is this? This is the function definition. This is function definition. Okay, this is what function definition, and we have another function which is function 4. Okay, so when I run module 1, is something happen? Okay, let me write the code. Okay, चलो मतलब एक काम करते हैं, पाइचाम खोलकर और कोड करके देखते हैं. अब कोड के साथ हम समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा. ओके, तो पहला यही मेरा मोटिव रहता है कि सबसे पहले आपको क्या बोलते हैं थ्योरी कवर कराते हैं और उसके बाद साथ साथ प्रोग्राम भी बताते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग. So for example, if I create another file, a new file, okay, just wait. ओके, तो हमारे पास एक फाइल है मॉड्यूल 1.py. सो ये एक पाइथन पाइथन फाइल है, तो हम कह सकते हैं पाइथन मॉड्यूल. ये एक मॉड्यूल है और इसमें हम क्या लिखेंगे? हम इसमें कुछ फंक्शन डेफिनेशन लिखेंगे. फॉर एग्जांपल डेफ fun1. ओके, fun1, एंड if fun1, inside the fun1 we have one statement which is inside fun1. Okay, then we have another function def fun2. Okay, print inside fun2. Correct, then we have another function which is fun3. Print inside fun3. Okay, so ये तो क्या हो गया? ये हमारा एक मॉड्यूल हो गया. वी कैन ऑल्सो इम्पोर्ट. तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो इसमें क्या होगा? कुछ आउटपुट प्रिंट नहीं होगा, कुछ आउटपुट नहीं प्रिंट होगा. क्यों क्यों नहीं आउटपुट प्रिंट हुआ? बिकॉज इसमें कोई एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट नहीं है. दिस इज द फंक्शन डिक्लेरेशन ओनली. दिस इज फंक्शन डेफिनेशन. वी कैन से दिस इज व्हाट फंक्शन डेफिनेशन. ये क्या है? ये फंक्शन डेफिनेशन है. इसमें कोई एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट नहीं है. तो फॉर एग्जाम्पल if I create another module. Okay, so I will create another module python 5. Okay, for example module2.py. So I want to use this function. I want to use this function inside what? Module 2. So I will write here import module 1. Import module 1. Import module 1. Then what we will do? We can say import module 1 as f. Okay, so what we will do? We will write f dot fun1. Okay, if I run this code, so what will happen? Inside fun1, it is showing inside what? Inside fun1, and we are calling which function? We are calling this function fun1. So it is printing only fun1. Okay, so if you don't want to write as f, so what you will do? You will simply write here module 1 dot fun1. So if I run this code, so no error, it will come. If you want to access this function, if you want to execute this function, or if you want to call the second function from the second module, so what you will do? You will write module 1 dot fun2. Simply module 1 dot fun2. If I run this code, so what it will print? Fun1 and fun2. Fun1 and fun2. Okay. For example, for example, okay. For example, if I create another file, new Python file,
module module 3 module 3.py. Okay, module 3.py. Okay, inside module 2. Okay, inside module 2. Okay, inside module, what's the this name? Module. Okay, so let me rename this. Or we can rename. Okay, rename, and we will say this is module 3. Module 3 prefactor. Okay, so module 1 contain this three functions definition, and module 2, inside the module 2, okay, inside the module 2 we are calling. Okay, let me arrange the mod files as well. Inside the module 2, what we are doing, we are calling function from module 1. Okay, and for example, if I am defining another function inside one module 2, like def, okay, check, or I can say message, print hello, welcome in full stack Python. Okay, so message containing this hello, welcome in full stack Python. And what we will do, we will call this function. Okay, inside the module 1, we will call this function 3, as well as this this message function. Inside what? Inside module 3. So what we will write here, we will write import module 1, comma, module module 2. Okay, from module 1, which function I want to access? I want to access module 3. Sorry, function 3 function I want to access. So I will write here fun 3. Okay, and from module 2, I want to access message function. So here what I will do, I will write here module 2 fun 2. Okay, module 2, what is the function name? Message. If I run this code, so what will happen? It is printing inside fun3 welcome, hello, welcome in full stack Python. Okay, so fun3 coming from here and message is coming from here in this file. How many executable statements are there? This one is also executable statement, and this is also an executable statement, correct? And here we have this two executable statement. Okay, and here we have another executable statement, correct? Okay, so this is how we can, this is, and there is no executable statement here. So if I run this file, so there is no executable statement. It means it is not printing anything. अगर कोई executable statement नहीं है तो ये कुछ print नहीं करेगा. In module 2 हमारे पास दो executable statement हैं, तो इसके दो आउटपुट होंगे. एक तो ये function 1 को कॉल करेगा और function 2 को कॉल करेगा. And this function 1 and function 2 कहाँ पर है? module 1 we declare in module 1. Okay, so if I run this code, so it will print inside fun1 and inside fun2. See module 3 is what? See this module 3. If I run, how many executable statement? Two executable state. If I run this code, so what will happen? If I run, so two output is printing. Function 1 is in module 1 and message function inside what? Module. So that's why it's printing inside function 3 and hello, welcome in full stack Python. Correct? So this is how it is working. Okay, so modules are two types. Number one is reusable modules. Number two is executable modules. Okay. See, a module which does not contain executable statement is called reusable module. A module which contain executable statement is called executable module. Okay. If a module does not contain executable statement, means this module is known as reusable module. Which module? Reusable module. If it is containing executable code,
this module called as executable module. Okay, see, for example, we have module 3 and we have module 4.py. In module 1, module 3, we have definition of is even function, and we are checking like number modulus 2 equals to 0, then return. Okay, if this condition is false, then return false. Okay, then we have another function which is prime function we have, and we have counter variable. If the count value is true, then what we are doing, we are iterating using for loop and range starting from num1 and ending with num plus 1. Okay, we are checking each time like number modulus I equals to 0. If then we are incrementing counter. If counter value equals to 2 means it is prime number. So we are returning what, true or false. Then we have another function which is factorial. Okay, then if number equals to 0, equals to 0, then return 1. Else, what we will do, recursively we call factorial num minus 1 and multiply by number like that. And inside the module 4, we are importing module 3. We are importing module 3. This module we are importing so that we can use, so that we can use, so that we can use. Okay, just see. Just forget just two lines for now. As of now, just forget these two lines. Okay, then what we are doing in this line, we are calling which function? Factorial function. But factorial function is not available in what? Module 4. So we are importing module 3. Inside the module 3, we have factorial function. Inside the module 3, we have factorial function. So this factorial function coming from the module 3, and it is returning factorial function returning what? Some result, and this result is stored in what? Result 1. We are calling is even function. We are calling is even function. Is even function is not available in this module, but it is available inside what? Module 3 is even. Okay, so we are writing like module 3 dot is even, because it is even function available in module 3. Its prime function is also available inside what? Module 3. In module 3 we have is prime function, correct? And then we are printing result 1, result 2, and result 3. Okay, let me write the code so that you can easily understand. Okay, so okay, let me delete this module 3. Now so we have module 1 and module. Let me remove some code from module 1 and let me remove the code from the module. There is no code in module 2. In module 1, we will write, okay, we will write this definition of the function. We will write even function. So def is even. We will check whether number is even or not. Parameter is what? Num. Okay, and return what? Return if number modulus 2. If number modulus 2 equals to 0. If modulus number 2 equals to 0, means if it is equals to 0, means this condition becomes true. If it is not equals to 0, then this condition will become false. Okay, so it will return either true or false, depend on the type of number, like what data inside the number. And we have another function. What's the name of the function? The another function is prime. We will check whether number is prime or not. Here we will write c equals to 0, because c is what? Counter. If a number divided by more than two values means it is not prime number. If a number divided only two value means it can divide by 1, as well as that number can divide by itself, means the number can divide only two values. We will say for I in range. Okay, starting range is 1 and ending with num plus 1. Num plus 1. Okay, then what we will do, we will check if number modulus I equals to 0, increase counter, update the count value. Then what we will say? We will say return. If c equals to 2, if counter equals to 2 means it is the prime number. So this return keyword will return either true or false. Correct? Then we have another function which is factorial function we have. So def factorial, and here we give parameter as number. If number equals to 0, if number equals to 0, then return 1.
Okay, if it is not equals to 0, then return num multiplication factorial num factorial num. Okay, so if I ask you how many executable statements are there in this function, how many executable statements are there in this function? So there are zero executable statement in this function. Why? Because we only defining the function definition. Is prime function definition we have. Are we calling any function? Are we calling any function? We are not calling any function. So means there is no executable statement. So if I run this code, nothing will print. Okay. Executable statement, I will write another module, which is module 2, and I will call all the functions one by one of module 1. So in order to use module 1 function, first we need to import module 1. So what we will do, we will write keyword import, and then we will write the module name, module 1. Okay. Then what I will do, I will say module 1 dot which function I want to call. I want to call is even function. Is even function I want to call. So I will write is even, and I will pass some number like 4. So so 4 is what? 4 is divisible by 2. 4 is divisible by 2. Yes, 4 is divisible by 2 and it gives 0. Means the output, the condition is true. Okay, condition is true, so it will return what? True. So here what it will return? True. So true will come here and we will store inside our result 1. We will store inside the result 1. So result 1 containing what? True. Okay, which is returned by even function. Which is returned by even function. Now this time we will call is prime function. Okay, so we will call is prime number. So is prime number available inside what? Module 1. Then we will write is prime number function name and we will pass the number like 7. 7 is what? Prime number. If 7 is prime number means prime numbers means, for example, 7. 7 is prime number. Why? Because it can divide by 1 and it can divide by 7 only. There are only two counters. So what is the count value? 1 and 2. Count value is 2. Count value is 2. Okay, for example, 4. So 4 can divide by 1, 4 can divide by 2, and 4 can divide by 3. So what is the counter value? Counter value is 3. Okay, 1, 2, and 3. Counter value is 3. So it is 3 means this is not the prime number. And if it is 2, so means this is what? A prime number. If it is c equals to 2, means this is a prime number. If this condition is true, so here it will return what? Okay, just let me delete this. So it will return here what? True. So we will this result, true result, we will store inside what? A variable which is result 2. And we have module 1 dot is okay factorial. What's the name of the function? We have factorial function, factorial function, and here we will pass like 3. Okay, so it will return what? It will return the factorial. This is what? Recursive call. Okay, recursive calling, correct? So we will store inside what? Result 3. Then we will print each result using print function. Okay, the result 1 comma result 2 comma result 3, correct? If I run this code, this one is executable statement, this one is executable statement, executable statement. Number of executable statements are there in module 2? There are 4 executable statement. Okay, if I run this code, so what's the output? Okay, what's the error? Okay, which error? What's the error? Is there any mistake? Okay, which is correct. Current is prime is correct. Is even is correct. Module name import module 1, which is correct. Result 1, result 2, result 3 is it is correct. And here what it is for. Okay, I think yeah. What's the error? I have to minus 1 here because what's the
Error here, recursive error, maximum recursion depth exceeded. We are not performing decrement. We are not decreasing the number. That's why error is coming. Okay, if I run this code again. Okay, so what's the output? True, 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 and this it is returning what 6 because 3 factorial is 6. 3 into 2 into 1 is what 6. So 4 is what even number, so it is true. Is prime 7 is prime? Yes, 7 is prime number, so it is returning what true. 3 is what number? What is the 3 factorial? 3 factorial means 3 into 2 into 1, which is 6. So factorial is 3. Factorial of 3 is 6. Correct? I hope you are getting. Okay. Just see the syntax too. Okay, now what we will do, we will import the module with alias name. Alias name is nothing but alternative name. Alias name is an alternative name of the module, or we can say another name of the module. Importing module with alias name or alternative name. Importing module with alias name or alternative name. Okay, so for example, we have user module and we have module 5.py. In this module, we have a dictionary. We have dictionary here. What is the name? Naresh, and password is username is Naresh. Password is N123. Username is Suresh and password is S321. Username is Ramesh and password is R567. Okay, see here we have a function definition here. Login function we have. What's the parameter? Uname and password. We have two parameter which is uname and password, and we are checking if uname in users dictionary, in user dictionary, which is user dictionary, this one is global user dictionary, and we will checking like user dictionary underscore in square bracket username. Okay, means we are accessing associated value of this key uname. What's the associated value of uname? This one. Okay, so we are checking password is this key means this password equals to that password means return true else false. In module 5 we are importing what? We are importing users module, which is user module. This is the user modules. Okay, so you can consider this small u. This is what small u. So users module as a. So both are same. If you can call this users or you can say a. Okay, a is what? Alias name, another name of users module. Okay, so we can say username equals to input username. So we will take username and we will take password also. We will take password using input function, and we will say login function. We are calling what? Login function by passing username and password. But login function is not present in module 5. It is present in user module. So we will say a dot user module because user module alternative name is a. So we will say a dot login username and password. If this condition is true, then we will say username welcome. If it is false, then invalid username or password. You need to try this code, everyone. Create two files, which is user.py. Second one is module5.py, and write this code in one module and write this executable code in another module. Correct? See syntax 3. Syntax 3 from module import string. String. This syntax import module content or identifier function name, variable name, class name. This syntax allows to use content without using module name. Okay, for example, see with example module 6.py and we have module 7.py. And in the module 6, we have x equals to x equals to what? 100, which is global variable. And function 1 we have, and function 2 we have. Function 1 printing inside the function 1, function 2 is printing inside function 2. But there is no executable statement. Only one executable statement, which is x equals to 100, which is what type? This is global variable. And we have module 2. You can consider this small m. This is what? Small m. And from module 6, we are importing star. Means we are importing every statement from module 6. Okay, module 6 import asterisk means everything. And g equals to globals. Okay, and print g. So it will give the global path. Okay, of the module. And we will print x. X value is 100. It will print 100, and then we will call function 1 and function 2. So it will say inside the function 1 and inside the function 2. Okay, everyone, please try this code. See syntax 4. From module name import identifier. For example, the syntax allow importing a specific identifier from module. For example, we have two modules, which is module 8 and module 9. And we have three executable statement, which is x equals to 100, y equals to 200, and z equals to 300. So these are the global variables. After that, we have function definition. We have two function inside the function 1 and inside the function 2. Okay, now we will import the module.
So we will import the module as identifier. So from module 8, this is the module 8. From module 8, import x, y, and what? Function 2. Import x, y, and function 2. So we will say print x. Okay, x value is 100, y value is 200, and function 2 inside the function. Okay, yes, you need to practice the code. Okay, syntax 5c. From module name import identifier as alias name. We can give the alias name to the identifier as well. The syntax allow to import content with alias name or alternative name. Okay, we have one module which is module 8.py, another module is module 10.py. X equals to 100, y equals to 200, z equals to 300, which is global variable. Function 1 and function 2 inside the function 1 and inside the function 2. In the module 10, we are importing module 8. From module 8, import x as py as q fun1 as f1. Okay. So what will happen? So if you call, we have another function which is def function 1. We have function 1 inside the function 1 of current module. Okay. We are importing module 8. Inside the module 8, we have function 1. And inside the module 10, we also have function 1. Okay, inside the module 10 we have the function 1 and inside the module 8 we have function 1. For example, see x equals to 100, x y equals to 300, but x equals to 100 and y equals to 300 is also, so y equals to here 200 and here y equals to 300. If I print x, so what it will print? If I print y, what it will print? And if I print p, so what it will print? And if I print q, what it will print? Okay, and if I call the function, so which function it will call? This will call this function or this function. Okay, and if I say f1, f1 is what? F1 is the alias name of p, alias of q and fun1 as f1 pq q and fun1. Okay. Import x, x as py, x as py, and we are as q f1 like that. So you have to compile this code and try to figure out what's the output, what's the execution, whether it is calling this function or this function. Okay, you have to check the priority of each function. Okay. See this, how to use how to how to use executable module as reusable module. Within a module, the module's name as a string is available as the value of the global variables. Global variable means underscore underscore name. The value of underscore underscore name is module name. If module imported inside another module, this value of underscore underscore name is underscore underscore main. If module is executed, to import executable module as reusable module, one condition is defined inside the module. If underscore underscore name equals to main, so statement 1 and statement 2 it will else. See, for example, we have module 11 and we have module 12. Inside the module 11 we have a function which is function 1 and the message is inside function 1. We have another function which is function 2 and the message is inside the function 2. We have another function which is function 3 and the message is inside the function 3, and we are checking if name is underscore underscore equals to which is underscore underscore main. Okay, correct. Then we are calling what? Function 1, function 2, and function 3. Okay, so try to understand this statement. Try to understand this statement. The value of name is main. If the value of name is equals to main, if module is executed, the import executable module as reusable module, one condition is defined inside the module. Okay, so for example, we have this one 11 module. We are importing which module? This module we are importing, and we are saying module 1 11 dot fun py. What it will print? It will print inside the function 1. Okay, like this. Okay, we will later in the next video we will discuss more about what? How to use executable module as a reusable module. We will discuss more about this. Okay, don't worry everyone, and keep practice or download this presentation and practice everyone, and try to comment your code. If you will comment your code means I will understand like you are consistent person and you are doing hard work. All right. So thank you everyone for giving your valuable time. Thank you for watching this video as well. Thank you. Okay. Everyone, please keep practice and don't forget your smile. Okay. Smile is also important while practicing. All right, everyone. All right. So in the next video, we will discuss more in detail about reusable modules. Goodbye, everyone. Take care.